Today we will be discussing about cost-effective investment on early childhood development. And today's session has been taken by Save the Children. Save the Children is one among the Pulse Forum members. So today we will be having Jane Mbagi Motua, who is a Director Program Development and Quality from Save the Children. So she's the one who ensures that the qualities are there in the implementing the programs at Save the Children. So please, Jane, you're welcome. Thank you so much. So we'll be presenting on a project that we did for 5 years on early childhood. This was from 2017 July to June 2022. So we have just wound it. And it was looking at a research focusing on what do we need to do to improve children's foundational skills so that when they get to preschool, they have the ability to learn. All of us engage with construction. Either we live in a building or we do construction or we know something about construction. And they say that the foundation determines how far you can go. If you want to do a 5-story building and someone who wants to do a bungalow, the foundation is going to be different. The higher the building, the more you spend in the foundation. In the same instance, for us as human beings, the early childhood years, which is 0 to 8 years, determines how you thrive in life and what you achieve later on. And that's why it is important to put the greatest investment within those years. And research has shown that for every dollar that you invest in early childhood years, you get a $17 return. But what are those services and programs? So I'm going to be taking us through the project overview. So I will tell you what the project was about. I will tell you the evaluation methodology we used. I will talk about findings and what recommendations we are proposing. So this was a research project because we wanted to test our hypothesis that if you invest in those early years, you can actually improve the foundational skills for learning. So the project overview, like I said, it was a 5-year project. That is July 2017 to June 2022. And in between there, there was COVID. So the project is called Tuwekeze Pamoja. Let's bring it together. And our overall goal, like I said, was girls and boys have foundations they need to enter primary school ready to learn. Please note that I did not say that they already learn, but we are saying we are preparing them for learning. So we want them to get into school, into preschool, in a state where their minds are prepared to learn. So they have foundational skills to learn. They are not yet learning. And it had 4 outcomes. So that was the impact. We were looking at girls and boys having foundational skills. In terms of outcome, we had 4. So 1 was in change in caregiver attitudes, knowledge, and practices. What do the caregivers think about bringing up children and what their role is in terms of parenting? And what are the skills that they have for that? So we were looking at group parenting sessions, and this were for 0 to 3 and 4 to 6. The difference being 0 to 3 will be at home with their parents. 4 to 6 will be in preschools. So it means you needed different strategies for those 2 groups. The second outcome, because of the 4 to 6, was improving pre-primary teaching and learning environment. So while we improve the environment at home for children to get their foundational skills, what happens when they transition to the preschool? Do they find an environment that is conducive enough for them to continue learning? So we are looking at how do we improve the teaching and learning environment at pre-primary. And this was done through teacher professional development, but also support for school leaders, because those are the ones who determine what happens in the school place. The third outcome was creating an enabling environment for children's development and learning. So we know children do not grow in isolation. They live in a community. So you could make your house, your home the best they can be, but what happens in the community? So we were looking at an enabling community that supports children's development and learning. And here we were looking at community engagement strategies, capacity building, and advocacy and technical support. And then the 4th outcome was around reducing violence in homes, school, and communities. Research has shown that stress among caregivers impacts on children's development. So how do we reduce violence within the homes?
but also within the community and within the schools. And this was an element that was done for a specific cohort of people. So the way we organized the research is that we had a control group. That is a group that was not getting any support, so that we can compare what the changes would be. Then we had 2 treatment groups. One group had outcome 1 to 3. So we had caregiver practices, knowledge and attitudes, improving pre-primary learning environment, and creating an enabling environment. And then the second treatment group had those 3, plus the additional of reducing violence in the community, at home community, which we are calling CORE+. So we had 2 treatment groups and 1 control group. So for reducing violence, we focused on inter-partner violence. So that is violence between spouses in the household, but also looking at the community sensitization for the general community around violence. And the project reached a total of over 13,000 caregivers of children between the ages of 0 to 6. Like I said, we limited ourselves to 0 to 6. Reached about 12,600 children, 51 pre-primary school teachers, 148 leaders, 187 government officials. And this project was implemented in 1 district in Songwe region. That is Bozi district in Songwe region. So it was basically in 1 location. So how did we evaluate this? So we used 2 methods to evaluate this. One was the quasi-experimental design. Like I said, we had the control group, we had 2 treatment groups. But we also did qualitative and quantitative data collection among those groups. So the quantitative for us to get the numbers and talk about percentages, but the qualitative to tell us what's happening behind the numbers. What's the story with the numbers that we are seeing? And then the second thing we did was cohort tracking. So for these children, because we worked with them over the 5 years, we were able to track them for the 5 years. So we had interviews with them at baseline, we had interviews at midline, and we had interviews with the same children or observations, whatever tools we were using over the 5 years, so the cohort tracking. And this was done by multiple teams. So this is something that Save the Children was implementing, but we had a lot of partners. So we had partners like University of St. Andrews, DAMAX, One South, NTAF, and Save the Children, collecting all this information. So those numbers just show you how many people were reached. I'll not go to that. But as we looked at when we wanted to find out what we are finding is that we looked at relevance, effectiveness, sustainability, what worked, what did not work. And I'll touch on a bit of all those as we go ahead. So I'll move on to look at the 4 outcomes and look at what did we achieve or what did we find out at the end line, which we've just concluded. And this is part of the dissemination activities we are doing for that information. So outcome 1, I mentioned, was around caregivers adopting behaviors and strategies to support children's age-appropriate growth, healthy development, and learning from birth to pre-primary. So we wanted to change the behaviors of caregivers in terms of how they interact with their children. I see in this room most of us are Africans, and we all belong to the world that believes children should be seen and not heard. So those are some of the things we wanted to change. How do we treat children in our households? So the first thing we found out is that the project had an impact on caregiver use of positive parenting practices. So we wanted caregivers to use positive parenting practices, and this includes reading with their children, singing to their children, telling stories, playing games, teaching them, showing affection. You know, the things that we take for granted. If you're a mother and you're breastfeeding a child, where are your eyes? Are you looking at the child or you're busy doing other things? That's an opportunity to bond with your child as they breastfeed. So simple things like that. If you're at home and you're washing dishes, is there anything you can do with the spoons and the plates to make noise or count with the child? Just using what is available to you. So those are the things that we wanted caregivers to adopt. And what we found is that at Endline, we had 81% of parents who had adopted at least 60% of the behaviors we were looking at. So that for us was an achievement. So they did not adopt 100%, but they had adopted 81% had adopted 60% of the behaviors that we were talking about. And we found that the ones that had that extra strand around violence prevention were actually doing better than the ones that only had 3. And that graph just shows you the numbers.
We also found that most home environment and caregiver practices support children's development. So IDELA there, I'll talk about it a little later, is an International Development and Early Learning Assessment. It's an assessment that is carried out for children who are between 3 and 6 to check on their motor skills, their cognitive skills, and their socio-emotional development. So we found that homes and caregivers who practice what they were learning supported the IDELA scores for their children. They scored higher than children who were not. We also found that mothers, the activities that mothers do with their children had a significant influence, positive influence on children's scores. Interestingly, what the fathers do with the children, the IDELA scores did not have any impact. And this, we thought, or what we found, is because of the amount of time that is spent with the children. So you'll find that mothers spend a lot more time with the children, while fathers spend less. So while they may be doing the same activities, the amount of time spent with the children makes a difference. So it's not that it is not important for fathers to do these things with their children. It's only that the amount of time they spend with their children needs to increase. So we need to encourage the men to take a more active role in parenting. I know a lot of times I hear that children are the mothers until they're 6 months. What's the age here? I don't know. But that early age, we're encouraging that as well. We also found that caregivers expanded their understanding of parenting. So when we started at baseline, what we were told, my role as a parent or a caregiver is to provide basic needs. Make sure the child has food, has a place to stay. But by the end, we were hearing a lot more around the nurturing aspects and making sure that the child is well taken care of. What we are talking about, that they are engaged, you're singing with them, you're playing with them, etc. And some of things we did there is around using men. And caregivers also changed their perceptions on male roles. Like I mentioned a little earlier, we found that the feeling was that is, hiyo ni kazi ya mama. But increasingly, we were seeing it accepted that men also have a role to play. But sadly, the gender norms continue to impede male involvement. It was very difficult to get men involved in this program. And we really had to think about what those strategies would be. So what do we need to do for outcome one? In terms of caregiver practices, there are some things that we think there is room for improvement. One is ensuring that the caregiver sessions are more accessible to male caregivers. Like I said, we struggled with that. So can we do them in places that men are easily available, like go to their workplaces or where they congregate, in terms of expecting them to come? Those are some of the things we thought about. Use more participatory methods in their caregiver sessions so that people can play and speak about. Allow people to challenge their beliefs within those sessions and ask each other, why do we believe this? So promote a conversation that asks the whys. Because a lot of times, it's what was told to us by our fathers and our mothers, and we just continue to perpetuate the same. So allow those questions that question our belief. Provide more materials, but also use the community. We used community facilitators to do these conversations and to visit the households. And one of the things we'd like to propose is that strengthen the referral mechanism. So they would go and find children with disabilities, and sometimes they don't know how to support the household. So strengthening those referral mechanisms so that they can be able to do that. I will move on to outcome 2, which was around improving pre-primary teaching practices and learning environments to support children's development. So we found that 39% of teachers reported improvement on the 6 out of the 9 teacher competencies. So the competencies we were talking about here are, we wanted teachers to be able to have play-based activities within their classes. Remember, this is a preschool class. So we wanted teachers to have play-based activities. We wanted them to be able to organize their learning spaces in an interesting way, so you don't just put children in a row. We wanted them to have the skills to be able to build emergent literacy skills. That's the ability to read. We wanted them to be able to build arithmetic skills or numeracy skills. We wanted them to be able to use positive discipline in terms of disciplining the children in the classroom. We wanted them to know how to gauge the learner's level so that we don't treat all 40 or 45 children in the class as the same. Understanding where each is so that you can do differentiation in the classroom and using different methods. So those are the 9 competencies we wanted teachers to have. I visited a school and the teacher told me,
She was teaching grade 7. And I believe Tanzania is not very different from my country. When you're teaching the upper classes, you're more important than when you're teaching the preschool. And when you go to a school and ask the head teacher about the preschool, they tell you, Madam ECD, hayuko leo. So they have no idea what happens in the preschool section of their school. But when we went to this teacher, she told me, she was actually teaching grade 7 or 6. She was a senior class teacher. And she was asked to go to the ECD class. And she said, why? Why me? But by the time I was talking to her, which was last year, so it's about 4 years into the program, she was like, I would not want to go back to that class. I am enjoying my preschool class. I wouldn't want to go back. So that was interesting to note that once they're aware and they have the skills to be able to deal with these young children, then it makes a lot of difference. The other thing that was interesting was that head teachers agreed. So at the end, we asked teachers to rate themselves. Where do you see yourself from where you are? And we were seeing that 75% of them were at the higher end. They were either proficient or advanced in all the 9 modules. But what made it more interesting is that head teachers agreed with the teachers' self-rating, which means that they had actually seen a difference in their teachers, because otherwise they would have been questioning it. But they agreed with the ratings that the teachers were giving themselves. The other thing is that we had a huge percentage, about 89% at Endline, that's about 9 out of every 10 teachers, saying that the school leadership supports the implementation of the strategies that we were promoting. So the same teacher that I spoke to said, at the beginning it was very difficult even to get Manila paper, because you need money, and the school does not think they should be funding that with whatever little that comes to the school kitty. But she says at the end, her greatest supporter was a head teacher, because then it meant he was willing to go that extra mile and give her the 5,000 or whatever amount she needs to get that Manila paper to make her class interesting. And this went also for the school management committees, because there was a conversation with them so that as they budget, they can think about that. It was also clear that teachers indicated strong opposition to corporal punishment. So they all agreed that corporal punishment should not be happening. About 90% agree that corporal punishment should not be happening, and that we should not be causing pain to children. But, interestingly, 57% admitted to still using violent methods of discipline in the previous month. At the point we were collecting data, we were asking them in the previous month, did you use any violent methods of discipline? And 57% said yes. So it's quite a contradiction in the sense that the information is there and they are well aware that this should not be happening, that this is wrong, this is against child rights. But behavior change takes a while to settle in. And a few of the things could be they don't know what the alternatives are, which we tried to provide. So it's about that change from knowledge to behavior change that we are struggling with. So during the validation, because we did a lot of validation workshops with the people we were working with government officers at district level, and even a national level one, is that we had the ward education officer support was really, really welcomed. Teaching and learning materials being provided was great. Training provided by the project, the strengthened relationship between school leadership and teachers were all relevant. And 100% of teachers felt the teacher professional development modules were relevant. The only thing, however, is that we did not address the large class sizes and the shortage of pre-primary teachers, but that was not within our scope in this particular research. But those are still issues that impede what happens at preschool. On sustainability, so like I said, teachers improve their self-perception around their capacity improved. And head teachers also agreed. But one challenge we had here is, like I said, in between there was COVID. So we were doing these teacher professional modules with Tanzania Institute of Education. And we had to sort of take a break as we re-engineer how to go about it. So we lost some time. So we didn't have enough time for the behavior to set in. But the modules are in place, the teachers are using them, and we are working with Tanzania Institute of Education to see how can we take this further in terms of other areas as well, not just where we were. On the third outcome, which is national and local stakeholders and community support cost-effective approaches. So this is around advocacy with the district, the local government authority, and the national level. So for the project provided 3 things on this area. One is training to ward and village government officials on their approaches. So we needed their buy-in and we were working with them. As Save the Children, we work through the government systems
because we consider ourselves as a support to government. So we don't go in and implement our own thing. So this was happening in public schools. We are working with government teachers who are already employed, and we are working with the education system. So we train the ward and village government officials, especially on how to budget. The second was capacity building, especially on prioritization, planning, and budgeting, because we wanted these communities to be budgeting for early childhood development in their development plans, because it starts from there. If we appreciate its importance, then we put money there. We normally say you put your mouth where your money is, right? So we wanted them to appreciate that. So the other one was around skills to budget, prioritize, and plan. And the third is developed a standardized development plan that the district was using, so that they all knew what it looked like and what the process is and how you get there. And the interesting thing is that when we started, we were working with 35 villages, the one in Mbozi village, in Mbozi district. When we started, none of them had any ECD in their budget. No activities whatsoever for those young children in their village development plans. At the end, 71% had actually budgeted ECD activities in their village development plans. And for us, that's a great achievement, because the minute you start, it's easy to continue. The hardest part is to start thinking that we can budget for this. And we also did a lot of messaging around interpartner violence and child violence. Like I said, it impacts on the child. So helping, and we're using the National Plan of Action to End Violence Against Women as the entry point for this. And also held ECD events where we would use positive deviance as the way. So if somebody is doing very well, or a community is doing very well in their ECD interventions, then we would bring them to speak about that. So in terms of some of the things we thought that needed to happen is that involving the local government authority was great in terms of ownership at that level. The scale of the program was, like I said, it's one district in a region, and Tanzania is big, right? So small project, if you want to use the words of large and small and medium. Small project. But the findings are important enough in the sense that they've given us information we are able to use to influence other processes. So one of the things that has been influenced is a national multi-sectoral ECD program that was launched in December last year by Her Excellency. That program has a whole chapter that focuses on early childhood development and some of the community initiatives that we did based on the research we were able to share. What we are doing right now, the project has ended, that is in June, but we still have support provided to the Songwe region now, because we want to take it to other districts. This time not as a research, but embed the strategies that are working within the plans of the districts within, so that we can start impacting in the region, even as we look at national level. And the other thing is sharing the information like we are doing today, so that we can share this information with you. And anyone who's able and willing to take on these strategies, we are happy to share how they were done. Because for us, we were testing whether they work. Now we know what works, we know what doesn't. So we are happy to share what works so that you can take it forward in your programs. Room for improvement on outcome 3, 2 things. Expand media engagement, because we felt because of being localized in Songwe, in Mbozi, it didn't have the national level visibility that would have wanted. So expand media engagement so that we are able to talk that. And then as you start the project, plan for national advocacy well ahead, so that even if the results are coming from this part, we know that regions are not very different. So you can actually take lessons from one to the other. The final outcome on reducing violence in homes. The promoted behaviors here, we were talking about encouraging non-violence, sharing household chores, and reducing stress. And just having amicable ways of sorting out differences at household level. And what we found as at the end, what was reported is, one, caregivers reported using more non-violent approaches to resolve disagreements and actually doing that away from their children, which was great. Because sometimes we think children don't see, but they pick up those vibes very quickly. They actually know a lot of what is going on in your home than you do. If you talk to a preschool teacher, that's when you know. Because they'll tell you things in your household that you're not aware yourself, what the children report in the morning. The training encouraged parents to resolve conflicts away from their children. There was increased awareness that when parents fight in front of children, the children get anxious about peace in the household. So what I'm saying, understanding that your state of mind has an impact on the child. And respondents reported that before the project, there was higher level of interpartner violence, mainly due to alcohol abuse and among male caregivers. What I've put on the right, that box, is just to show you the percentages that were significant in terms of change.
So it's very clear that the project supported caregivers to practice listening, talking, non-violence methods of solving conflict, sharing household chores, etc. And it was also clear that most caregivers and teachers agreed that physical punishment is not necessary for disciplining children, which talks to what we said about teachers, but the same thing around the change in behavior being difficult still comes across. So the information is there, but the behavior is yet to change. So what areas can we improve here? One is promote more awareness amongst children about violence and how to report it when it happens. So get children to also acknowledge that some of these things are against their rights and give them a nice way to report and a mechanism to do that. The second is develop strategic action plans at school level to commit to violence reduction and follow up. And then increase focus on positive discipline in training. So we said, if you tell me not to beat my child, and I don't know any better, I find myself at a loss. So you need to tell me what fills that gap. Because like we said, we do what our forefathers did, right? I was caned. I say that to who I am today. So I'm going to cane you so that you can be better than me. So if you tell me don't, then you need to tell me, how do I discipline my child when they err? So coming towards the end, I'll look at impact findings. So remember I said our overall goal was around ensuring that girls and boys have foundations they need to enter primary school ready to learn. So we are looking at what happens at home at 0 to 3. We are looking at what happens in preschool at 4 to 6, so that when they get to primary school, they are ready to learn. They have the foundational skills, they have the pre-literacy skills, they have the pre-numeracy skills, they have the socio-emotional dimension, and they are ready to learn. So do we think that those strategies work? So we used two ways to test the impact findings. One is the CREDI tool. The CREDI tool is a caregiver reported early development instrument. That is what CREDI there stands for. Caregiver reported early development instrument. And this is used for 0 to 3 years by caregivers. So it focuses on what can easily be understood, observed, and described by the caregiver. But we look at the 4 dimensions. So motor skills, the ability to, move your fingers, hold things, and so on. Cognitive, which is your mind. Language, speech, and socio-emotional. Being able to own your emotions, you're sad, you're happy. A lot of us don't know how to do that because we never learned it. So it looks at those 4, but from a caregiver's perspective. So that's a tool we use to measure this. And there was evidence that the project had statistical significant impact on child development between baseline and midline across the 4 levels. So it means that there were, it makes sense in terms of having the parents with skills to parent better, made sense in terms of what children developmental milestones were. The other one we used we used that for the 0 to 3. Remember I said we had 2 groups, 0 to 3 and 3 to 6. So for 3 to 6, we used IDELA. IDELA is an International Development Early Learning Assessment. So this is an internationally approved tool or used tool to measure development for children 3 to 6. And it's usually done at preschool. So we used this for the 4 to 6. And what we noted is that the scores were generally higher for the treatment as opposed to the control. But while the treatment, they were high across all, the most significant was motor and literacy. And I guess because that is what a lot of it done in school. It's the motor skills and the literacy skills that was highest. So what are we saying? When parents attended training sessions, remember the CREDI tool I said, children development achievements were positively impacted. So meaning that the parenting sessions we were running at community level had a positive impact and they do make a difference. So maybe one question is, how can we bring this on board in what we are doing? How can we embed parenting lessons in whatever community gatherings that we do? And it was clear that children with a caregiver who attended at least one session had higher IDELA scores, and the more you attended, the higher the scores were. I will quickly run through the recommendations, and at 3 levels. One at community level, what are we recommending? The other at school level, and the other one at policy level. So at community level, and I have mentioned some of this as I went along, is continue to work with local community facilitators, because then they understand the nuances in the community, they are well received, and they are, they are part of the community. The second is promote access to toys and play materials in homes and communities, so that children have something to play with. If
if I could use the word again, and move their fingers, hold, throw, touch, see color, etc., all those things. And these don't have to be bought. It could just be improvised. You have a sufuria and a muiko, that's a drum. So you just need to improvise this. But the important thing is that you know what it is you need to get to. The third is approaches to directly influence interpartner power dynamics and decision making, because that's where the violence comes in. Strategies to engage men in the activities. Remember, I said that was difficult. Continue to work with local government authority, because those are the owners of the business. I said we come in to support. Continue to showcase parent and caregiver achievements, positive deviance. Share what is working so that someone else, when I see someone like me giving a story of what they have been able to do, it will influence me to do than when you bring somebody from outside and I will say, but their circumstances are different from mine. But if you bring somebody from the same community, then I have no excuse, because they're in the same community, in the same circumstances I am. And then consider using income generating activities for the most marginalized, because that was a challenge. At school level, we would say that you strengthen training for school leaders, because the management, that is the school management committees, the head teachers, the whole chain needs to understand the importance of the early years. And sometimes I keep saying one of the narrative we need to sell is, if you want to improve your grades at, what's the end of primary school? Grade 7. If you want to improve your grades at grade 7, please go to preschool and improve what's happening there. But a lot of our governments put a lot of effort in grade 6 and 7. But if you didn't get it right, if you have gone through the system without being able to write your name, it doesn't matter how many hours I spend with you in grade 7. So we need to invest at the right space for us to make the difference. The second thing is support to teachers to adopt differentiated instructional practices. We have, by the way, I'm a teacher by training, but we all believe that all the students in the class are the same. But we know even here we are not. So why do we assume that children are the same? How do we differentiate how we deal with them in the classroom? Reduce class sizes and shortage of pre-primary teachers. I mentioned that was a challenge, but outside our scope. Continue to address corporal punishment. Like I said, you have the information, so what strategies are we going to put in place for behavior change? And strengthen awareness and referral mechanisms for children with disabilities. And finally, C level, and I'm looking at this at 2 levels. We worked at district level, so there are things that need to happen at that district level, but there are also things that need to happen at the national level. At district level, capacity strengthening activities and support for ward education officers to be able to support these preschool teachers. The teachers really appreciated the support they were getting from the ward education officers. So how do we continue to support that? And then consider how teacher professional development approaches and modules we have used can be more broadly embedded within our education system. So we were doing with this with Tanzania Institute of Education. We are continuing a conversation, but how do we get that more broadly used? And then at national level is developing a national advocacy plan and a media strategy. How do we get these findings adopted and accepted by the people who make decisions? Because we have resources, yes, but we don't plan and budget. So how do we get our parliamentary committee on education? How do we get our technical people within the Ministry of Education to engage with these findings, to interrogate them and take on what works for our children in Tanzania to be able to have a better future? Thank you very much. Thank you, Jane, for that very insightful presentation. And I picked a lot of information, but just for the sake of time. And you have raised a very interesting question that I think we will be reflecting on this question when we have our plenary session. How do we treat our children in our own houses? That's a very, very interesting question. So, Godwin, now it's your time to give us a reflection of what Jane has presented to us. Karibu. Kwa kweli kwanza naomba tuanze kwa pongezi kwa Save the Children kwa mradi walioweza kufanya. Naomba makofi kwao tafadhali. Modality iliyotumika, matokeo ambayo wameeleza yanajieleza, si ndivyo? Na tunahitaji. Tunakubaliana kwamba uwekezaji kwenye ujifunzaji wa awali wa mtoto na uwekezaji katika maendeleo ya mtoto kama jinsi ambavyo tumeweza kufanya kitu ambacho tunaweza kusema tunakihitaji nchini. Na ningependa kusema kwamba tunaelewa program yenyewe wanayoelezea ni kama wameweza kutuonyesha mfano halisi ya jinsi gani uwekezaji kwa watoto ukiweza kufanyika inavyotakikana au wa kutosha, matokeo ambayo tunaweza tukayaona
au kubadilisha the narrative. Tunapozungumzia kubadilisha the narrative, tunaweza kuangalia kwamba je, Tanzania tunayokuwa nayo leo na Tanzania tunahitaji kuwa nayo kesho. Jinsi gani tunatoka hapa tulipo kupiga hatua kule kesho tunayokwenda, ni kesho aina gani tunayotarajia. Kwa kweli naomba nisirudi kuelezea yale ambayo yameshasemwa tayari, lakini ningesema kwamba naunga mkono yale ambayo yameweza kufanyika, tunaunga mkono yale ambayo wameweza kuyafanya na matokeo waliweza kuyapata, kwa sababu tunapozungumzia uwekezaji kwenye maendeleo au malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto, tunazungumzia kuleta revolutionary approach towards sustainable development in the country. Tunazungumzia kwamba Kiswahili kizuri itakuwa ni uwekezaji au unasema kuleta mapinduzi, si ndio? Mwelekeo wa mapinduzi katika maendeleo himilivu, sustainable development kwa nchi yetu. Ile Afrika tunayoitaka, vyanzo vyake au uwekezaji wake kimsingi unatokea kwenye fursa na nafasi kama hizi. Utaona kwenye presentation waliweza kuifanya, tunaona jinsi gani uwekezaji walioweza kuweka pale imekuwa ni suluhisho au nasema tunaweza kupata suluhisho juu ya changamoto ya malezi na makuzi ya watoto wetu kwenye jamii leo hii. Kuna debate kubwa kati ya kuangalia, je, malezi ya siku hizi hayafai, turudi kwenye malezi ya zamani, si ndio? Malezi ya zamani hayafai, siku hizi kuna changamoto mpya, kuna teknolojia, tutafuata malezi ya kisasa. Where is the middle ground hapa? Amezungumza mambo mengi mazuri, tukiangalia masuala lazima ya nafasi ya mwalimu, nafasi ya walezi, nafasi ya mzazi. Nadhani hilo ni kitu kimoja ambacho tunaweza kuona jinsi gani umuhimu wa uwekezaji unaweza kutupeleka kuondokana na hiyo changamoto tunazozungumzia. Lakini vile vile tumeweza kujionea kutoka na presentation yao jinsi gani uwekezaji katika ujifunzaji wa awali, malezi na makuzi, ulinzi wa mtoto unaweza ka release potentials au uwezo waliokuwa nao mtoto kiasili, unaweza kuwa mchango mkubwa kwenye jamii yetu ya leo. Tunazungumzia sasa hivi kuweza kupata kizazi chenye ubunifu, kinachoweza kuweza kujiajiri, kizazi ambacho kitakuwa ni wazalendo, kujali maendeleo ya nchi yao, kujali maendeleo ya pamoja. Lakini hii misingi yote tunajengwa kwenye hatua za awali za malezi na makuzi ya mtoto. Pale ambapo mtoto anaweza kuwa na maswali 100 kwa siku na umerudi kazini umechoka, mambo ni mengi kimaisha, unapomwambia acha, una nidhamu, kaa kimya, pale ndo tunapoanza kuua udadisi wa mtoto, si ndivyo? Pale ambapo tunapokuwa tunaziona kwamba mambo ni mengi, swala la malezi ni changamoto kubwa, mtoto amekosa nidhamu, amefanya kosa fulani, shortcut ni kupiga, kujenga woga badala kujifunza kosa lake, na njia mbadala ni ipi? Tunaamua kupiga, kucut shortcut. Pale ndipo ambapo tunaanza kuua uwezo wako kufikiri na uwezo wako kiubongo, kuweza kuhakikisha kwamba tunasaidia kujenga ile taifa ambalo tunalolihitaji. Tunapoanza kuweza kuona kwamba kuwa na mtoto kuelewa misingi halisi au tunasema nafasi ya kipekee au maana halisi ya kuwa na mtoto ni maana yake ni nini, au swala zima la malezi liko vipi kwenye jamii yetu. Je, kuwa na watoto ni fashion kwa sababu umri umefika, au kwa sababu kuna pressure kutoka kwa mzazi, au kwa sababu kila mtu kwenye jamii anafanya hivyo, au na mimi nataka nifiti kwenye jamii lazima niweze kuwa na mtoto? Je, wazazi na walezi wangapi wanaelewa msingi halisi ya kuwa na mtoto maana yake ni nini? Nini hasa maana ya malezi? Hii elimu ya malezi tunafikisha namna gani? Tumejionea mifano halisi na mafanikio yaliyotokeza Mbozi, na tunashukuru Save the Children kwa mfano waliweza kuonyesha leo hii. Lakini jinsi gani tunaweza kwa mambo pendekezo ambayo wameyatoa, how do we duplicate that kwenye more and more communities within Tanzania? Ni ipi nafasi ya taasisi za kidini wanaofungisha ndoa kuweza kuona wanaandaa vipi hawa vijana wanaopenda kuingia katika hiyo taasisi? Kwa sababu nasema familia ni taasisi, ni msingi wa jamii ambao tunataka kuweza kuiona. Yule mtoto ambaye tunashindwa kutenga muda au tunashindwa kuweza kushiriki kwenye makuzi yake pasavyo, ndio anayekuja kuwa kiongozi wa kesho mla rushwa. Atakuja kuwa yule hakimu ambaye hana shida kuweza kubambika kesi. Atakuja kuwa yule daktari ambaye atakuja kukupa huduma, atakuja kutoa huduma kwa mwanao akiwa ameelewa na kusababisha maafa zaidi, si ndivyo? Atakuja kuwa yule mfanyabiashara ambaye asijali labda mazingira na kuleta maafa zaidi kwenye jamii yetu. Kwa hatuwezi kuepuka kwa wale kusema kwamba hatuwezi kuepuka kutambua umuhimu wa uwekezaji kwenye hatua za awali za malezi na makuzi ya watoto.
Kama tunahitaji, tunapozungumzia maendeleo, sustainable development, kama tunahitaji kuweza kuwa na jamii ambayo itajali maendeleo ya pamoja na sio maendeleo binafsi, basi hakika tunaweza kuona jinsi gani ni muhimu katika kuwekeza kwenye jitihada kama hizi ambazo tunazitaka kuweza kuiona kwenye nchi yetu kwa siku hii ya leo, au kwenye jamii yetu ya kesho tunaitamani kuweza kuiona. Ningependa kuweza kuhighlight kwamba, au kuweza kugusia, tukizungumza hasa na jamii kwa ujumla, kwamba ni kwenye muktadha kama huu na matokeo kama haya ambapo wadau mbalimbali wa maendeleo, mashirika yasiyokuwa kiserikali kama haya ambayo yamo ndani leo hii, pamoja na serikali, waliweza kuja pamoja kusema kwamba hakika tunahitaji kitu kama hichi, na kuweza kuja na mpango ambao ni jumuishi. Tunasema programu ya taifa, programu jumuishi ya taifa ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto, au Kiingereza inaitwa National Multi-Sectoral Early Childhood Development Program. Na programu hii ilianza kwa utafiti mpana na kwa kutambua jitihada kama hizi, na wadau pamoja na serikali waliweza kuhamasika kuhakikisha kwamba tunaandaa programu ya pamoja ambayo inakuwa inaweza kuhakikisha kwamba inachukua malezi na makuzi ya watoto kwa ujumla wake. Na tunapozungumzia malezi na makuzi kwa ujumla wake, tunazungumzia maeneo makuu matano ya malezi na makuzi ya mtoto, hapo tunazungumzia ulinzi na usalama wa mtoto, malezi yenye mwitiko au responsive caregiving, tunazungumzia swala zima la opportunities for early learning au fursa za ujifunzaji wa awali, tunazungumzia swala zima la lishe au nutrition, na tunazungumzia swala zima la afya au health. Haya ni maeneo makuu matano kama ambavyo mkono unafanya kazi na vidole vyake vitano, ambavyo lazima viweze kuendana kwa pamoja kuhakikisha kwamba mtoto anapata huduma zote yakinifu, kuhakikisha kwamba tunatufikisha pale. Na pongeze Save the Children kwa sababu tayari kwa mradi kama huu wameweza kugusa kwa wakati mmoja domains au maeneo makuu matatu ya malezi na makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto, ambao wameweza kugusa swala zima la ulinzi na usalama, wameweza kugusa swala zima la fursa za ujifunzaji wa awali, na wameweza kuwezesha wale wazazi na walezi na walimu kuhakikisha kwamba wanatoa responsive caregiving au malezi yenye mwitiko. Na tukiweza kuwa na utambuzi kama huu na tukiendelea kuwekeza kwenye program kama hizi, basi tutahakikisha kwamba tunaweza kufika mbali zaidi. Lakini pia programu hii kwa ajili ya kutambua jitihada kama hizi na kuweza kutoa mwitiko kwenye jitihada kama hizi, nitazungumzia zile malengo makuu ambayo wanapenda programu imelenga kuyaona, ambalo moja hapo tunasema ni kuhakikisha kwamba tuna mazingira wezeshi ambayo yatakuweza kuhakikisha kwamba yanawezesha uratibu na utoaji wa huduma unaweza kufikia jamii kwenye ngazi zote. Na sina haja kueleza zaidi, tulichojionea leo hii hapa ni mfano tosha kuhakikisha kwamba tunakuwa tuna mazingira yawezeshi kwenye ngazi ya kitaifa mpaka kushuka chini kwenye jamii ambapo tunaelekea. Lakini vile vile kuhakikisha kwamba tunawekeza kabisa katika kuhakikisha huduma zilizoratibiwa na zenye ubora zinafikia jamii. Lakini vile vile programu hii inalenga kuhakikisha kwamba wazazi, walezi na watoto wanaweza kufikia zile huduma zinazozungumziwa kwenye Nurturing Care Framework, model ambayo inawasaidia kwa watoto kuhakikisha wanapata huduma zote kwenye maeneo yote haya matano. Lakini cha msingi zaidi ambacho napenda kutoa pongezi kubwa vile vile kwa Save the Children kwenye ile eneo, jinsi gani wameweza kuwezesha kwenye lengo kuu la 4 kwenye hii program, ambapo ni kuhakikisha kwamba wale walezi, familia na jamii wanakuwa wawezeshwa kuweza kuanza kufanya parenting practices ambazo desturi za malezi, aina za malezi ambayo inaweza kusaidia ukuaji wa mtoto ambao tunajaribu kuweza kuangalia. Kwa muktadha huu tunaona jinsi gani ilivyokuwa ni muhimu kuweza kuwekeza kwenye ngazi ya jamii au kuwekeza kwenye ngazi ya chini kabisa, pia kuhakikisha kwamba kuweza kutafsiri program kama hizi za kitaifa kuweza kujua zinafikiaje jamii. Nafasi yetu ni ipi ambao tuko wote hapa ndani ambao tunaenda kujadiliana jambo hili ambalo tunasema kwamba ndio muhimu na tutasaidia kuweza ku change the narrative. So kama waandishi wa habari, nafasi yetu nipo kwenye kuelimisha jamii waweze kutambua umuhimu wa kuwekeza kwenye malezi na makuzi ya mtoto, umuhimu wa kuweza kutambua kuepuka kukat corners, ndio shortcut ni nzuri sana. Mtoto amekosa nidhamu, piga, weka vitisho, inakwenda, si ndivyo? Tunasema mtoto anapokuwa amejenga tabia, amefanya jambo la say ameiba kitu fulani, si ndio? Alichokosa pale ni uaminifu. Nikimpiga nitamjengea uoga,
kesho yake asiibe mbele yangu, ile kama mimi sipo ataiba tena, si ndio? Kwa sababu hatuwezi kuondoa giza kwa giza, tutaondoa giza kwa mwanga, si ndio? Mtoto alikosa uaminifu akaweza kuiba, mfundishe aweze kujenga uaminifu. Hiyo inachukua muda, inahitaji umakini, inahitaji upendo kwa mtoto huyu, inahitaji uvumilivu wa aina yake. Na hiyo hasa ndo malezi. Sote tunasemaga kuna tofauti kubwa kati ya malezi na kutunza, si ndio? Wengi wetu tunaamini kwamba malezi na makuzi ya mtoto, ikisha mtoto anaenda shule, anapakulala, ana nguo, ana chakula, si ndio? Anapata huduma ya afya, nimemaliza. Haya ni mahitaji, sio malezi, ndugu zangu. Malezi ni ule muda unaweza kuwekeza, kama zote wanazungumzia walichokuwa wanafanya kwa hawa watu wa huduma au caregivers. How do we invest into observing and supporting our children to develop in all areas necessary kwa ukuaji wao, kiafya, kwenye lishe, kudevelop kwenye masuala ya kiakili, uwezo wa kimwili, kwenye kihisia, maadili, hizi nyanja zote. Unaposaidia mtoto kuweza kukua kwa pamoja, hilo ndio tunasema hasa ni malezi. Na sivyo tunajikuta kwamba wengi wetu tunaendelea kufuga. Unajua unapokuwa na mfugo anapakulala, si ndio? Akiugua unaita daktari wa mifugo, unahakikisha amekula, si ndivyo? Kwa unajikuta Watanzania wengi, sisemi wote I stand to be corrected, lakini unajikuta Watanzania wengi tuko kwenye kufuga na sio kulea. Na mtoto huyu hasa bahati mbaya zetu kwenye jamii ambapo wamezungumzia swala zima la mahusiano ya kijinsia ndani ya familia. Tuko kwenye kipindi ambacho kwa bahati mbaya zaidi mtoto wa kike atapendwa sana nyumbani, akishafikisha umri wa kuolewa, akishaenda kwenye nyumba huko, itakachotokea baada ya hapo nyumbani asirudi. Wewe ukija umepigwa, umefanya ndio rudi huko kwa mwako, hata sisi tulivumilia, si ndio? Ukisikia watu wamechepuka, kuna magonjwa zinaa anakuja, wewe utabaki huko huko. Thamani ya mtoto wa kike inaishia pale ambapo ameolewa, si ndivyo? Kwenye jamii zetu, sio zote, wakati jamii kubwa. Unfortunately, kama vile unakuta mtu unavofuga ng'ombe ili akue mkubwa, alafu uweze kuuza nyama ambayo nyingi na upate faida kubwa zaidi. Kwa jamii ambazo tunaweza kuangalia mahusiano ya kijinsia jinsi gani kwenye hizi familia, na wao wanapitia kwenye mahusiano kati ya wazazi na walezi wawili, yanaendelea kujenga athari za kudumu kwenye familia yetu. Ili duara la katili ambao wamezungumzia wenzetu, swala la safety and security au ulinzi wa mtoto au usalama wa mtoto, linaendelea kuwa kubwa na kubwa zaidi. Tunachojionea leo ni matunda ya yale ambayo tunajisingizia kwa zamani, si ndio? Navumilia ndani ya hii ndoa au katili kwa sababu ya watoto wangu. Najiuliza gani tunavumiliaga yanatokea kwa sababu ya watoto, tunavumilia kwa sababu ya aibu yetu au ile pride kwamba nitaonekana nimeachika, au kwamba sina nguvu ya kuweza kuzungumza na wanaume, kwa sababu wanaume au mahusiano ya kijinsia yamekuwa ya upande mmoja zaidi. Lakini huu uvumilivu au ukatili unajitokeza baina hawa baba na mama mbele ya mtoto unasababisha kuleta athari kubwa kiakili au kisaikolojia, na sasa hivi tunaona unaanza kuchukua sura mpya, si ndio? Leo tuzungumzie tu kupigana, tunazungumzia kutiana ulemavu, tunazungumzia kuuana, si ndio? Ukatili dhidi ya watoto tunazungumzia kutiwa ulemavu, kuuana, vitu kama hivyo. Umefika kwenye hatua nyingine zaidi. Tunapojiuliza kwamba tumefikaje leo hii hapo, waga naambiaga watu, kwani jamii yetu ikoje? Kwa sababu watoto wetu wanajifunza zaidi kwenye unachokiona kuliko unachowaambia. That's for sure. Ndio maana wenzetu pia waliwekeza zaidi kwa wazazi na walezi kwa kuhakikisha kwamba mazingira ya nyumbani yako salama. Naweza kusema kwa hakika hata asilimia zaidi ya 70 wanajifunza zaidi kwenye wale wanaoyaona baada ya nyie wazazi au walezi. Uweze kuambia mtoto tukao kurudi nyumbani ukurudi saa 6 za usiku. Usifanye hivyo alafu unafanya vibaya zaidi. Usitukane alafu unatukana majirani zako. Ndio wanajifunza kwenye kile unachokiona. Kwa hiyo tunaona hali iliyoendelea leo au taswira tunaiona kwenye jamii yetu leo. Swala la ukatili, kukosekana kwa ajira, kukosekana kwa ubunifu, ndoa kuvunjika, watoto kupitia ukatili wanaopitia. Hii yote naambiaga watu tunachokiona leo ni kioo cha wazazi na walezi waliowalea hawa watoto wa leo. This is what they saw, not what they were told. Kwamba ile fuata maneno yangu sio vitendo vyangu haifanyi kazi. Kwa hiyo tunachokiona leo ni matokeo ya yale ambayo tumeweza kuyatenda sisi wenyewe huko mwanzoni. So nilikuwa naomba kutilia mkazo hapo kwamba tunahitaji uwekezaji wa kutosha kwenye yale ambayo mapendekezo wameweza kuyatoa. Lakini vile vile
kwenye swala zima la uratibu au mapendekezo yangu kuweza kuona kwamba tunatokaje hapa tulipo. Tumeona jitihada kama hizi ambazo zimeweza kuanza kubadilisha jamii. Matokeo tumeweza kuyaona yanaweza kujitokeza kwenye ngazi ya jamii ambapo sina haja kuyarudia. And I will wish or encourage Save the Children kuweza kuhakikisha kwamba tuna invest the same kwenye zile structures kwenye swala zima la uratibu. Miundombinu tuliokuwa kwenye ngazi ya jamii, zile structure tulizokuwa nazo, swala zima la mifumo ya uratibu, ukusanyaji wa taarifa, na haya tunaojifunza kuweza kufikia watu wengi, kudisseminate kwa watu wengi zaidi, kama walivyofanya leo hii hapa, ili jamii nyingi tuweze kuchukua nafasi ya kuweza kujifunza zaidi. Kwa hiyo uzuri mmoja wetu tukupo mndani, tuna nafasi na ya kuweza kufanya jambo. Kama ni waandishi wa habari, tuna nafasi hivi ni kubwa zaidi ya kufikia jamii kubwa na pana kupitia vyombo vyetu vya habari. Kama mashirika sio kwa serikali unafanya kazi na jamii, usiwaze pakubwa sana, anza na jamii ambayo wewe upo. Usianze kufikiria kwanza fedha nitazipata wapi, fikiria kwamba jinsi gani naweza kujifanya kazi na hii jamii, na wakielewa muhimu wa huduma jinsi gani wenyewe naweza kuisupport na kuweza kuona jinsi gani jamii ambapo upo unaweza kuanza kuintroduce vitu kama hivi na kuweza kujifunza zaidi. Na program kama hizi zipo, ukihitaji msaada kuweza kujifunza zaidi, kuelewa materials kuweza kuyapata, yanapatikana kwa uhakika kabisa, na unaweza tukonana hata baadaye. Lakini pia kama watu wadau au wakereketwa au maendeleo na makuzi ya wale mtoto, tunaanzaje ndani ya familia zetu kama wazazi na walezi? How can we be the living example within our own communities na kuweza kuinspire majirani zetu? Hii ni changamoto ambayo pia tunayo na tuweze kuona jinsi gani tunaweza tukaifanyia kazi. Kwa kumalizia, ningependa kutulia tu mkazo kwamba kila mmoja tuna nafasi ya kuweza kuwekeza kwenye malezi, makuzi na maendeleo ya wale mtoto kama njia pekee itakayotuwezesha to be able to change the narrative. Tuepuke kwenye kurespondi kwenye matatizo na kuweza kukomesha au kuzuia matatizo. Kubadilisha kizazi tunachokihitaji cha kesho, ni tunaanza uwekezaji kwenye hatua za awali na malezi na makuzi ya mtoto. Inatia moyo kwa kuona kwamba jinsi gani program ya Save the Children imeweza kumweka mtoto at the middle, lakini imeweza kugusa viongozi wetu na local authorities, caregivers, parents, teachers, kuweza kufanya kazi na local structures, jamii kwa ujumla na hata shule, mazingira yote ambayo yanamzunguka mtoto. Haya yote yanapatikana kwenye ngazi ya jamii na inawezekana, na nadhani kwamba kwa pamoja tunaweza kushirikiana kufika kule ambapo tunaweza kufika. Tanzania tunapozungumzia ya viwanda, Tanzania uchumi huu tunaolenga kuweza kufikia, inahitaji watu ambao wenye ubunifu, watu wenye uwezo na potentials mbalimbali, watu ambao watakuwa waaminifu na kujali jamii yao. Inahitaji wazalendo watakaojali maendeleo ya jumla na sio ya kwao binafsi. Inahitaji wale wanao kila mmoja kuweza kuplay a big role kwenye nafasi yake. That haiji kwa sheria peke yake, kuna sheria kali nchi hii. That will not come just kwa sababu kuna push kubwa au kampeni kubwa inafanyika. Mabadiliko ya kweli yanaanza ndani ya mtu. Na huyu mtu kuweza kujengea mabadiliko ya kweli inabidi kuanza kwenye ngazi ya utotoni. Sababu pale miaka 0 to 8 ndipo hapo unasema ni kama vile sponge. Anachukua yote anayoona, shafisha miaka 9, sasa unapolibinya hapo zinaacha kutoa maji, si ndio? Anaanza kupractice kwenye ule kipindi cha kupevuka kwamba nilikuwa naambiwa hivi na aliona hiko hivi. Sasa anaanza kutafuta njia yake mwenyewe. Sababu kama wazazi na walezi tumekosa uaminifu kwa hawa watoto. Matokeo yake tunasemaga nini? Watoto wanapoanza kufikia umri wa kupevuka wanakuwa na kiburi, hawatusikii, hawashikiki, hawaeleweki. Lakini in real sense we created that environment. Alichokuwa nakisema dada yangu hapa, swala zima la malezi na makuzi na kuweza kuconnect na mtoto, just to spend time na mtoto, sio kuwepo nyumbani ukiwa uko busy na mambo mengine, mtoto yuko pembeni. Kuspend muda na mwanao, to sit, put everything aside, just kuzungumza na mwanao face to face, haijalishi yuko kwenye umri gani. Those are the opportunities ambazo tulizipoteza na wao kupoteza imani kwetu. Wataenda kwa wale ambao walikuwa wanasikiliza kaka na dada na kuweza kuwa nao karibu. We need to change that narrative right now. Asanteni sana. Mara nyingi sana tumekuwa tukilalamika kwamba watoto wetu wanaharibika na tukiwaonyoshea wao vidole. Lakini tunasahau kujiuliza kwamba nafasi zetu ni zipi katika kuhakikisha kwamba tunawekeza katika makuzi yao wakiwa watoto. Kwa hiyo wakati tunawanyoshea kidole tunasahau kwamba kuna vidole vingine ambavyo tumekuwa tumejinyoshea sisi wenyewe. So karibuni for 5 minutes reflection kwenye meza ambazo tumekaa.
And then pick someone that you think will represent your thoughts very briefly, because there are so many people here today and we don't have a lot of time. Nimeona katika jamii yangu sana tuna mtindo wa kusema kwamba watoto wa kiume hawalii. We are suppressing children to not express their emotions. Let's not tell our boy children to not express themselves. When they grow up, they become older, they become rigid and changing. The second issue I would like to talk about is about hivi vitu ambavyo Save the Children wanafanya, tunatamani vile vile. Mimi I will do this from Women and Children Improvement Agency, lakini wadau wengine tuchukue hii nafasi kwenda kuangalia watoto wa children with mgongo wazi na rare diseases, kuangalia namna gani ambao tunaweza tukawasaidia the early childhood development, lakini vile vile hata kwenda shule za kawaida huwa haziwaruhusu kuwachukua katika classes zao. They have nothing wrong with their brain, they can understand well, they can learn well, they can do everything. The only thing that is the problem is the mobility. So if they have made classes for children who can speak, children who can't see, then we would need to take initiative right now for children who have rare diseases na migongo wazi. Haki Elimu ni mdau mkubwa sana kwenye swala la elimu, malezi na mafunzo ya watoto. Kwenye meza hii tuna mambo mawili. Moja, tuna lessons kutoka kwenye presentation ambazo zimefanyika, lakini kwenye project kwa ujumla. Lakini la pili, we have some questions ambazo nafikiri zinahitaji kuwa clarified kidogo, kama 3 hivi. On the side of lessons, tunafikiri kwamba tumefurahishwa na responses za walimu ambao wanafikiri viboko sio option nzuri. Wakipata alternative ya alternative discipline approach, wanaweza kuifuata hiyo kuliko viboko. Kwa there is a way ambao nafikiri alternative discipline inaweza ika apply badala ya kutumia viboko. Kwa ni funzo zuri ambao tumeiona kwenye zile approaches ambazo wametumia. Nafikiri ni jambo ambalo linahitaji kuwa scaled up. Maswali ambayo tunayo, moja, tunataka kujua kama kwenye aspect za kuboresha mazingira ya kujifunza na kuboresha mazingira ya caregivers, project yenyewe ilikuwa na element ya financial support kwenye kuboresha, hata kama ni kidogo. Was there any financial support ambayo ilikuwa inatolewa kwenye kuboresha ya ndani ya darasa lile la awali ama kwenye households ambako caregivers wanatoa hizo huduma? Na kama kulikuwa na hiyo element, project imeandaa vipi sustainability plan? Kwa sababu tunazo experience za support ambazo zinahusisha financial support, project ambazo zinahusisha financial support, hata kama ni ndogo kiasi gani, ukishaondoka ile support ambayo inatakiwa, hata ilikuwa ya kununua material kidogo, then wale community wanasema hawawezi tena. 2, ni namna gani hii project inatengeneza linkage na sehemu ambako watoto ambao sasa wameandaliwa katika muktadha huu ambao mnauzungumza mzuri wa haya malezi, wa hizo approaches ambazo ni nzuri, unawaandaa vipi kwenda kukutana na mazingira ambayo hayana malezi ya namna ile? Na I'm talking about the primary school, kwa sababu the pre-primary, baada ya kugraduate pre-primary wanakwenda primary school. Now we know the settings za school zetu, tunajua walimu wa primary wanavyofundisha. Moment anatoka kwenye darasa hili ambalo orientation yake ni hii ambayo tumeizungumza, anakwenda kukutana na a very different approaches. Mwalimu ana mtazamo tofauti, madarasa yamejaa, approaches za kufundisha ni tofauti. Ndani ya wiki moja mbili, orientation yote na yale malezi aliyokuwa nayo huku yanakuwa disoriented. Actually, we were concerned about behavioral changes. You say that these people were very receptive toward the modality, actually, the knowledge they received, but behavioral changes became an issue. So we were just wondering if there is any mechanism, maybe you have like maybe 3-month intense crash course, which can help them to change the behavior, because we are aware that there are certain causes that a person can change behavior when they receive maybe 3 months very intense training or 6 months training to help them change their behavior. Hasa Save the Children, mmewaangaliaje pia watoto hawa wa mtaani ambao wanazalishwa either na walezi au
wazazi katika hiyo migogoro? Mmewafikiriaje? Lakini pili, sisi tuliangalia, nyinyi mmetulenga sana wazazi. Tukiangazia kwenye elimu ya Tanzania sio rafiki ya kumwandaa mtoto kuwa mwekezaji, bali elimu ya Tanzania inamwandaa mtoto kuwa mjasiriamali mdogo, yani machingas. Mzazi unaweza ukajikamua ili huyu mtoto umwandae kuja kuwa mwekezaji kama alivyosema ndugu yangu, lakini mwisho wa siku hii elimu ni rafiki? Mfano mdogo, hao watoto wa awali darasani wako 50, alafu wanachanganyika na kuanzia watoto wa darasa la kwanza mpaka la 7, alafu kwanza ukija mwalimu mwenyewe uwezo wa kufundisha ni mdogo, wale watoto muda wa kukaa kucheza hivyo vitu hakuna, yani wanafundishwa kama darasa la kwanza. Tofauti na zamani, malezi yanawekwa zaidi kwenye community. Jamii inalea mtoto, wazazi wanalea mtoto. Lakini sasa hivi kwa sababu tuna majukumu mengi, hatuipi fursa ya jamii kulea watoto, na hii moja kwa moja inatengeneza kwamba kuna mkanganyiko wa mtu akiona mtoto wa mwenzie kuna hichi hakiko vizuri, anaendelea kufanya vitu vyake. Lakini kingine, tumesema tuna muongozo mzuri ambao Mheshimiwa Rais mwaka jana aliuzindua kuhusu malezi. Lakini muongozo huu unatengeneza nini kwenye kuandaa walimu ambao wanaenda kujikita kusimamia haya malezi? Kwa mfano, leo hii mtu ambaye ataenda kufundisha wanafunzi wa nasari ni mwalimu ambaye yeye pengine ana 4, 3 na sio mwalimu ambaye amefaulu. Lakini pia sasa hivi tuna shule za awali, which tunasema ni kitu kizuri kimewekwa kwenye shule zile za primary. Lakini hicho kitu ukisema yale majengo yako very conducive kwenye kumlea yule mtoto, kwa sababu kama alivyosema kaka Mongi, kwa sisi walimu tunasema children wanajifunza kwa kuona, lakini wanajifunza kwa materials. Zile materials, yale madarasa yaliyowekwa pale yanaruhusu mtoto kujifunza, au ndo darasa la kwanza limepunguzwa ili moja au wanaingizwa hao watoto, inakuwa bado shida. Lakini kitu kingine pia tuna expectation kubwa sana kwa watoto, lakini pia hatufahamu sisi kama wazazi kule kujifunza kwa mtoto. Kwa mfano, sayansi inasema mtoto anajifunza zaidi, rapid growth and learning inafanyika ndani ya siku 1000, ambayo tunasema miaka 3 ya kwanza, zaidi kuliko hata huko kwingine. Lakini investment yetu sisi kama walimu ama kama wazazi haiangaliwi hapo. Inaangaliwa kama alivyosema kaka Mongi, tunaangalia huku juu, na huku tunakutana na matokeo. Na kama we need to actually to invest kwenye jamii au taifa ambalo ni la wazalendo, watu wazuri na waliofanikiwa, we need to invest in ECDs. Lakini leo hii hatuna hata bachelor, ziko chache mtu anafanya bachelor degree in early childhood education. Mzazi anataka akafundishe engineering, we want your child to become a doctor, lakini akienda kuwa mwalimu, akienda kuwa na bachelor, huyu kawaje? Mabadiliko yaanzie kwa wazazi ili ndio yaende kwa watoto na wengineo. Ndio ya kwanza. Kwa sababu tumeangalia vizazi vinatofautiana. Bahati nzuri kwenye meza tuna vizazi tofauti hapa kama mnavyoona. Kwa hiyo kuna vizazi ambavyo vinaamini kwamba kizazi cha sasa inawezekana sio walezi wazuri. Kwa hiyo tuanze kuwabadilisha hao. Lakini point ya pili ni kwamba kwenye uwekezaji tujaribu kufanya advocacy kubwa sana na serikali, ili serikali ione umuhimu wa kuwekeza katika malezi na makuzi ya awali ya watoto. Yaani ipe kipaumbele kama inavyoipa chuo kikuu au mikopo ya wanafunzi walio chuo kikuu. Ianzie hapo. Lakini tatu, kwamba investment in children, uwekezaji katika maisha ya awali ya watoto, ianzie nyumbani. Tusisubirie serikalini. Tuanzie nyumbani, wazazi wajue kwamba ni kipaumbele chao kuwekeza sana kwenye watoto katika malezi ya awali kama wanavyotarajia kuwekeza mtoto akiwa sekondari ama chuo kikuu. Lakini mwisho kwamba watoto wenye ulemavu tunabaki tukiwa na maswali, nadhani katika ujumla wake, tukiangalia mienendo ya serikali, mienendo ya wadau, mienendo ya familia, tunawapa kipaumbele kipi katika malezi na makuzi ya awali? Kitu cha kwanza ni lishe kwa watoto. Tumeongelea swala la lishe kwa watoto kwa sababu unakuta wamama wengi au familia nyingi hawapangi vizuri lishe za watoto. Na mnajua kuna baadhi ya vyakula ambavyo vinasaidia watoto kukua, like salmon fish, salmon oil. Yaani kuna vyakula ambavyo vinawasaidia watoto kukuza akili na makuzi yao. Lakini unakuta mtu asubuhi anaamka anakapakia katoto maharage, ugali. Yaani
hiyo inamfanya mtoto asikue vizuri, haimpi strength anavyoenda shule kwamba nisome hivi, nifanye hivi. Yaani anakuwa slow in growing. Pia ningependa mada kama hizi vijana pia washiriki, kwa sababu sisi ndo yani sasa hivi katika umri huu tunazaa sana. Yaani watoto ni wengi. People are not ready to give birth. Unakuta mtu anachukua mimba lakini hayuko tayari kuwa mama, hayuko tayari kuwa baba. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu, na ndio maana mnakuta watoto akili zao hazikui, kwa sababu vijana hawakuwa tayari kuzaa. Mtu amepata mimba anaona nimegraduate, sina cha kufanya, acha tu nizae. Lakini akizaa anamwachia bibi nyumbani, na bibi hana enough knowledge ya kumtake care yule mtoto. Kwa hiyo ningeomba kwenye mada kama hizi vijana wawe wengi sana ili wapate hiyo knowledge. Mtu anavyoamua kuzaa ajue ninazaa na kuwa mama wa aina gani, lishe gani mtoto anahitaji na vitu vya msingi vyote. Tunapokea malalamiko mengi sana kwamba watoto wanafanyiwa sexual violence sana sana kuanzia miaka 11 na kuendelea. Lakini tukirudi nyuma kwamba unamuuliza mtoto kwa nini hukuwa unasema hivi vitendo vimefanyika labda kwa muda mrefu, lakini kwa nini hukuwa unasema? Anasema sikuwa nasema kwa sababu nilikuwa namuogopa baba au mama, kwa sababu ni mkali, angenipiga au angenifanya kitu chochote. Kwa hiyo tunarudi kule kule kwenye malezi ya wazazi, ni kwamba mzazi unaongea vipi na mtoto wako, kwa sababu vitu vitakavyotokea mbele sio matokeo ya mbele, ni matokeo ya nyuma kwa vitu ambavyo vimefanyika. Kwa hiyo wazazi, please, tunapokuwa na watoto tuwe tunajaribu kuongea nao kwenye lugha ambayo mtoto anaweza asiogope kukuambia kitu chochote. Lakini pia kwenye masuala mengine ya ulezi tunarudi kule kule kwamba siku hizi tunapeleka watoto day school kwa sababu wazazi tuko busy sana. Lakini mtoto anaporudi jioni, mzazi unakaa naye kujua kwamba amejifunza nini huko day school. Na siku hizi ukiachilia na mambo ya day school, kuna mambo labda unamnunulia mtoto, sijui unamwekea katuni, unamnunulia iPad. Kama mzazi unatakiwa ujue kwamba kwenye kile kitu ambacho mtoto anaangalia anajifunza nini. Siku hizi watu wana yani culture yao, western cultures wanaziweka kwenye makatuni. Unakuta mtoto anajifunza mambo ya ushoga, mambo ya mapenzi ya jinsia moja kwenye katuni. Lakini wanaona kama ni katuni tu, unaona it's okay. Lakini what mtoto anachojifunza mule ni kitu kikubwa ambacho huwezi kukitegemea. Hatuwapi watoto nafasi ya kujieleza. Mtoto amekosea, moja kwa moja unakimbilia kumpiga. Haumpi nafasi kujua kwa nini amefanya hicho kitu. Ndio ile unakuta mtoto amebakwa, kumbe alishabakwa muda, wewe unakuja kujua ana miezi kadhaa, kwa sababu anakuogopa, hawezi kukwambia. Wewe kazi yako akisema kitu tu umeshampiga. Lakini pia tukasema tuwalinde watoto na tuwaamini. Mungu amekujalia una mtoto mchangamfu, mtoto mzuri, wageni wakija wanampenda, lakini huyu mwanangu sijui kama atamaliza shule. Yaani alivyochangamka huyu, akifika form 4 tushukuru Mungu. Umeshamjengea kwenye akili yake hatomaliza shule. Kwa nini usimwambie mwanangu alivyochangamka huyu alimamdee huyu. Unampa ile nguvu hata yeye kwenda darasani. Lakini pia tukasema tuache kuishi ndoto zetu ndani ya watoto. Sawa, mimi ni daktari. Kwa hiyo lazima mwanangu awe daktari? Sio lazima mwanangu awe daktari, ana ndoto yake. Ukimpeleka kwenye daktari kwa sababu ni daktari, ndio ile baadaye kufanyia operation ya kichwa, atakufanyia ya tumbo. Kwa sababu wewe unaishi ndoto zako ndani yake. Lakini tukaondoka na swali, kwani lazima watoto wote wafike chuo kikuu ndio watu wazuri? Kuna wengine hawajapewa upeo wa kuelewa haraka kama wengine, na hawawezi kwenda shule na hawaelewi na hata kuja kuelewa. Ni lazima wafike chuo ili ndio wao watu wakubwa. Asante sana dada. Sisi tunapenda tu kujiuliza kwenye mambo mawili, cognitive na psychomotor. Naona mmefocus na hivi vitu vyote, lakini mmevicombine, lakini havikuelezewa kiundani zaidi. Tulikuwa tunapenda tuelewe kwa mazingira ambayo mliofundisha. Tunadhani psychomotor ndio ingekuwa imechukua nafasi kubwa. Kwa sababu gani? Ile ndio muda ambao watoto wanaandaliwa ili kujifunza. Sije kama ninaeleweka hapo. Mtoto hatakiwi, yani hizi shule zetu tumezizoea kindergarten kuna mitihani, lakini ukijiuliza ile mitihani in essence kwamba unampa mtihani wa nini? Mtoto darasa la kwanza wenzetu nchi zingine kama Japan anaanza kufanya mitihani akiwa na miaka 10. Ukiangalia nchi ambayo inaongoza Finland wanaanza mitihani wakiwa chuo kikuu. Kwa hiyo tuangalie haya mazingira na mazingira ya kwetu. Ninazungumzia psychomotor ni vipi? Elimu yetu sisi tunayotumia imepitwa na wakati. Na vitu vingi watoto wetu wataishia kwenye darasa la 7 na sekondari ambako ndio wanaenda kutumia hivi vitu mitaani. Tunapofanya hizi research zetu ziwe na reality na mazingira yetu, ili sasa ziwe rafiki kwa ile rollout. Kwenye maana hii ni pilot mliofanya, tunategemea kwamba rollout inatakiwa iwe rafiki ili tuweze na sisi kui-own pia. Asante sana. Yale mazingira ambao watoto wenye ulemavu, kwa mfano viziwi ambao hawezi kuongea, mazingira yao yanakopo vipi, imradi iongeze katika ukuaji wao. Tunajua kabisa kwamba wananyapaliwa
na wanapata shida, je, walimu wanapewa afili katika kuongoza hao watoto na wazazi? Lakini kitu kingine, tunazungumzia familia ambazo unakuta kwamba wazazi wametengana. Je, mtoto anakupa anapata malezi ya namna gani kutoka katika wazazi wote wawili? Kipindi hiko unakuta babake au mama yake ameenda katika familia nyingine, yani ameolewa. Lakini pia ni kwamba kuna tamaduni wengine zinawaandaa au zinafundisha wazazi au watu ambao wana mtoto kuweza kuwalea watoto wao. Tunaomba kwamba iko kitu kiweze kupendekezwa zaidi. Lakini kitu kingine ni kwamba sisi kama vijana tujitahidi kupata elimu tofauti kutoka katika mitandao. Inaweza kusaidia zaidi kujua jinsi gani ya kulea. Asante sana kaka. Swali ni kwamba katika pilot kwa maana ya research ambayo mmefanya, je, mlihusisha watoto ambao ni disabled? Tunataka kujua. Umesema lakini hatujajua kama walikuwa included katika list ya watu ambao mliwafanyia pilot. Sasa kwa sababu umesema kwamba changamoto kubwa ni wazazi hawana elimu na investment kubwa ni mindset ya wazazi ndio tatizo. Kwa hiyo sisi tukawajiuliza maswali. Kama shida ni wazazi wanapatikana wapi? Makazini. Hem, tujiulize jamani, sisi hapa ambao tunafanya kazi, nani ambaye kazini kwake ameshawahi kuja mtaalamu wa masuala ya malezi, hiyo ofisi ilisimamia hiyo training na watu wakawa trendi kwenye swala zima la malezi? Mimi nimefanya kazi kwa miaka 5 na sijawahi kuwa trendi kwenye swala zima la malezi. Tunaomba ulifanyie kazi watu waweze kufikiwa makazini. Lakini pia watoto siku hizi wanalelewa na caregivers. Hawa wadada wa kazi wana elimu gani kuhusiana na swala la malezi? 75% kwa upande wangu naona malezi makubwa yanaenda kwa wadada wa kazi. Siku hizi mama anafanya kazi, baba anafanya kazi. Je, huyu ambaye tunamwachia mtoto nyumbani ana uelewa gani kwenye masuala mazima ya malezi? Kwa sababu ya muda naomba niishie hapo. Asante sana. Kwenye bajeti ya elimu imekuwa ikienda kijumla, haigusi huku chini, yani inagusa juu zaidi. Kwa hiyo nitoe rai kwa serikali hii bajeti kuzidi kuangalia huko elimu ya awali, hasa katika shule za serikali. Huku kwenye madarasa ya elimu ya awali kumechoka, hali ni mbaya. Na pia basi hiyo wakati tunafanya hiyo tunatekeleza, tuangalie yale maelekezo waliotoa wale wataalamu kama kina Maria Montessori, shule ziweje, maana zinatisha huko, hali ni mbaya na ubunifu na kila kitu kinaanzia pale. Lakini kingine kaka amesema, yani atulei tunafuga. Hata kufuga Tanzania tumeshindwa. Cheki watoto wa mtaani walivyo. Cheki nyumbani saizi wakati wa likizo watoto hatuangalii pasavyo na ukatili unazidi kuendelea. Kwa hiyo tuwe makini, lakini pia vijana tuzidi kutafuta elimu ya malezi, tuache ubishi. Nimekutana mtoto wa miezi 7 wa kijana anapewa chipsi. Kweli? Kwa hiyo tujitahidi kuwa makini, tunapolea tujitahidi, na cha mwisho ubunifu. Kwa hiyo tuangalie vitu hivi tunavyowapa watoto vio vya ubunifu. Nilihudhuria wiki ya filamu za Ulaya. Wale watoto hata filamu zao tangu wadogo ni za ubunifu. Kwa hiyo na sisi kama tunataka kusonga mbele, tujaribu kufanya hivyo vitu. Na cha mwisho unyanyapaa, nitoe rai kwa wanawake wakijifungua watoto wenye ulemavu, wanawakimbia na kuwanyanyapaa, kwa hiyo matatizo yanazidi kuongezeka. Wanaume tubadilike. Asante. Asante sana. Kuna swali moja kutoka online, anaitwa Crispin. Anauliza, anasema swali langu ni dhana ya ujifunzaji wa awali. Walezi wa watoto katika taasisi za elimu na wazazi wana ufahamu wa pamoja kuhusu dhana hii? Okay, anaulizia kuhusu dhana hiyo ya malezi ya awali kwa watoto. Je, walimu au walezi wa watoto shuleni wana compliment pale mlezi au mzazi anachofanya nyumbani? Kwa hayo ni maswali ya Crispin. Ningetaka kushukuru sana kwa maoni yenu and your reflections. I mean, a lot of them were comments, they were questions. I'll try and respond to the numbers that I can. But I really want to appreciate your reflections about where change needs to start. And I think it was the first speaker who said change needs to start with us. So as you leave this room today, you need to ask yourself, what are you going to do differently in your sphere of control?
We say there is a sphere of control, there is a sphere of influence, and there is, the broader one. So in our own small homes, in our space, what are we going to do differently? Because change starts with me. So really thankful for that comment about where it starts. Let me go back to the first question that was asked even before questions started around why Mbozi and why Songwe. So at the point that this program started, that was 2017, I would say there were 3 key things that made us think of doing it in Mbozi. One was the fact that the stunting levels in Mbozi were very high. We were looking at about 36% stunting, and for anyone in the nutrition circles, that is an emergency situation. The other thing was around the limited enrollment in pre-primary. It's one of the districts that had very low enrollment in pre-primary, but also very low completion rates for those who went to primary school. And remember what I said, what happens in class 7 is what happened at the foundation level. So we thought, why not try it there? And the third reason is that we had an active presence in the county, in the district. So we didn't need to start from zero because we were already operating. So that's mainly the reason. It's not that it is any special, but we felt if these strategies can work in a situation where the stunting rates are that high, the completion rates are that low, then it means they can actually work anywhere else. The last person asked about teachers complementing what parents are doing. And I want to do a broad statement that bringing up children it's like a 3-legged stool. I don't know whether that exists in Tanzania, where you have the parents, you have the teachers, and you have government. There's someone who talked about government sitting here. Because it's not something you're going to do alone. The policy and the environment needs to support that. But the household has a very huge role to play because the child's first teacher is the caregiver, whoever the caregiver is. It could be the mother, it could be the father, it could be the dada, but whoever the caregiver is, that's a child's first teacher. And then the teacher in school will complement what you're doing at home. But like I said, the government needs to give us the framework. So the 3 of us have to work together if we are to have a good foundation for our children. There was a question around budgeting for education. I think that's a comment that the government needs to budget more and invest more in ECD, so I wouldn't put that any better. We need to watch what our children are watching. There was a question around disabled children. So when we went to Mbozi, we did not specifically go out looking for children with disabilities. But if they happen to be within the communities we were working, then we would find strategies to work with them. At the end, I'll give my colleague a minute, Anita, to sort of add on anything that I might have missed. So we never went out looking for them, but if they were in the communities we were working, and there were not many. So if we go to a school, because we would work in the community, and then the school within that community where the children would go later on. So remember, we were looking at both 0 to 3 and 4 to 6. So it's a gap. And our programs, and not just Save the Children, children with disability is a minority group and a group that is usually left behind. So we do need to think about the strategies of bringing those on board. Parenting sessions at work. I think that's an interesting thing to think about. So as we talked about disseminating this, what came to mind when, I think it was Christo, I don't remember the name, Ambrose. When you mentioned around that, is around working with the Association of Tanzania Employers and sharing this same information with them and see whether it is something they would think about. So it's not something we've done, but it's an interesting action in terms of thinking about how we can do that. Cognitive and psychomotor. Someone said that there was too much emphasis on that. I don't necessarily agree because cognitive is around the use of your limbs, so to speak. So they are the big limbs, the small ones. How do you hold your pen? Are you able to walk, run, hop, step, jump? And cognitive is about your mind. So we are not bringing anything that is outside what happens. Any child will develop cognitively and psychomotorly, whether you do anything or not. So what we are saying is provide an avenue for them to have better development and to achieve the developmental milestones that they need to. Well, the example was grade 7. I will not go there. We are looking at pre-primary. But someone asked about the link between pre-primary and primary and preparing the children to transition. So in the schools where we were implementing this, we used to have exchange visits, if I could use that big word for that. So where we would have the pre-primary children going to the grade 1 class, and would have the grade 1 teacher coming to the pre-primary class to see what happens. So that you try and influence each other, so that they have a safe, a softer landing ground.
It is not excellent, I will not lie it is, but that prepares them for what they will find. So they will go and see what happens in grade 1, and the grade 1 teacher would come and see what happens in pre-primary. So they are prepared for what kind of children they are receiving. Oh yes, Flora raised a good point about children being abused and not reporting. But I want to go back to what Kangamongi said. If a child comes to talk to you at 2 years and you tell them, shh, you're making noise, just stay there. Please don't expect them to come and tell you something at 14. You've already shown them you don't listen and you don't really want to hear them. So a lot of us struggle with our teenagers because we didn't learn to listen to them when they were younger. So if a child comes to you at 2 years, 3 years, 4 years, and you're always, in their mind, mom, dad is too busy for me. So even when they're sexually assaulted, they will not talk to you because you won't listen and you won't believe them. So they'll keep quiet. So it all starts from our relationship with them in the 0 to 3 age group. That's where they form perceptions about you. Mom listens, mom is loving, I can come to her with anything. Or mom, dad, caregiver, there is no point telling them, they won't believe me. So it reminded me of what he said. So let's allow our children to express themselves because that's part of socio-emotional development. And that's where they'll be courageous enough to come and tell you, teacher so-and-so touched me inappropriately today. Because they know you will believe them. But I might be thinking, mom might not believe me, so I won't tell you. Youth to be involved, I couldn't have put it better. The young people need to be involved. And at the end, I want to do a pitch for young people, if I'm allowed. Wilbert, I was wondering why you're asking me a question, but you explained yourself. Change starts at home, that's true. Advocacy with government, we actually talked about that. I've talked about children with disabilities. Preparing teachers for ECD, that's the role of government. And what we've done is, like I said, the teacher professional modules we did them with Tanzania Institute of Education. And the reason we went that route, because it could have been easier to sit in a room like this, put something together and go train teachers. But we wanted to be entrenched in the system. So we worked with Tanzania Institute of Education. So these are modules that they can actually use across the country. We just need, it's that advocacy of let's get them as part and parcel of teacher training across the country. Government involvement, I couldn't have put it better, and the whole thing about the school environment. So our research focused on the teaching learning environment in the classroom. But it is true, you need to look at the toilets, you need to look at the play fields, you need to look at the facilities within the school. Watoto wa mtaani, in this particular one, it was around Bozi, but yes, street children is also an issue. And Save the Children works on very many other issues that I can mention a little later. Behavior change, how do we ensure behavior change? So one of the things that Save the Children has done, we have a unit called Behavioral Insights Unit, Center for Behavioral Insights, that looks at what is it that makes people tip. Because a lot of time, even if you do 6 months training doesn't change. It's around understanding what drives you, what makes you make the decisions you make. So what that unit helps us do is think through that, and it's something we are thinking about, so that we can see what makes you flip from information to actually acting on that information. Because you can still do a 6 months training, and at the end of it, I'll still default. You default to what you're used to. So what is it that drives you? And it's a science, trying to understand what makes people change behavior. So it's a long shot, but it's something that we can do. Linkage with primary, I think I've talked that. Financial support. So we didn't give the schools money. I mean, we know that is not sustainable. Even if I'm giving you $10 today, who will give it to you tomorrow? So what we did is that we provided them with learning materials and learning and play materials. And these were locally produced by the caregiver groups we were meeting. So they would come make balls or make something simple, working with the local community facilitators, and then would donate that to the school. The same thing when we meet the teachers for the in-person training, they would also do their materials. So possibly you'll have flip charts, they will draw their squares, they will cut out their squares, so they'll go back with materials they can use as part of the training. So we didn't give them anything that we knew needed external support. We gave them the skills to make those learning materials in their classrooms so that they can use what they have made, be bottles. You'll go to school and find sticks that are, put together 5, 10, etc. So that they're using what's available around them. The other element around sustainability, like I said, is working with the head teachers, the school management committees. I do know primary schools in this country receive some grants.
So if they buy into the idea that they need to support ECD, whatever little percentage they put towards that will help buy the Manila paper and the felt pen to make those materials needed in the classroom. And then the second is around the village development plans that I mentioned, that we have worked with the communities to plan and budget for ECD activities within the village development plan. So that for us is a sustainability mechanism. I am hoping that I have touched on all of them. And I would ask each and every one of us to do our bit like we started. When you go back, change something in the area where you have control. Thank you very much. Wote tuna nafasi na tuna role ya kuplay. Hatuwezi kunyosha mkono kwa serikali, kwa mashirika sio serikali, kwa wazazi. We all have a role to play. At the end of the day, ningeomba vile kuintroduce vitu vile, sababu muda wetu hauwezi kutosha kwa yale yote mliouliza. Lakini I will encourage you to check out Tanzania Early Childhood Development Network, TECDEN kifupi, ambao unatuunganisha mashirika yote sio serikali kwenye haya maswala. Kingine, take your time to understand this program. Inaitwa National Multi-Sectoral Early Childhood Development Program. Ina mengi hayo mnawasema tayari, they are within the program. Na kuweza kuelewa applicability ya hii program vizuri zaidi kwenye jamii yetu, Save the Children, they've showed us the way. Actually, it is possible. They have done it. We have seen the results. Kwa hiyo tuweze kujitafutia nafasi yetu sisi itakuwa ni ipi. That being said, naomba nitazungumza kwa ufupi sana ili kwamba wengine wapate nafasi, na kama utakuwa kuna utaji ya kujieleza za ziada au create time baadaye. Lakini kwenye swala la emotional support, emotional learning kwa watoto, kwenye program hii kama tulivyoona walivyofanya Save the Children kwa caregivers na wazazi na walimu na nani, kuna pengine kuna zile domains 5 the nurturing care framework. One of it is called responsive caregiving, malezi yenye mwitiko. That is designed specifically for that. So it's your time to go back, use this component kuhakikisha kwamba is promoted na inafikishwa kwenye jamii yetu, and that's the role ya hii program kama ambavyo umetuonyesha wenzetu. Kingine kwenye upande wa watoto wenye mahitaji maalum au watoto wanaoishi na aina mbalimbali za ulemavu, kwanza kabisa program kama hizi zina incorporate wote kama walivyofanya Save the Children. Unakutana na mtoto kama yule anakuwa ni part of the program. Lakini pia ofisi ya waziri mkuu hivi karibuni imezindua tena kitabu kingine chenye mwongozo rasmi wa kusaidia kwenye utambuzi wa awali na kuweza kuprovide responsive care kwa watoto wenye wanaozaliwa au wanaoishi na aina mbalimbali ya ulemavu. Na uwezi kuamini kwamba asilimia kubwa ya aina ya ulemavu watoto wanaokuwa nao unaweza kuzuilika wakapata treatment mapema kama wazazi wakielewa kuweza kutambua mapema. So it's a great strategy ambayo rais aliendorse na alitoa mapendekezo na wamefanyia kazi, na sasa it's already in the rollout. So this is also there. Let's look for information na kuweza kusupport utekelezaji wake. Alternative to corporal punishment. There are programs within Tanzania that are actually working as alternative kwa ajili ya corporal punishment. One of them being the Virtuous Project or character development. Na taasisi inayotokea Mibra Jamii Initiative, we are already using it. We have piloted it for several years kwenye shule mbalimbali, na kuna shule ambazo sasa hivi hazitumii corporal punishment, and they're one of the best schools within those villages, ambayo inasaidia kuongeza hata performance ya watoto darasani. So na I'm sure Tanzania kuna programs zingine pia ambazo we can wish to explore. Kingine swala lazima la linkage, nadhani ili swala ndugu zangu amelizungumzia, lakini pia tukumbuke hivi karibuni kuna swala lazima ambalo Wizara ya Elimu nalifanya ku review the curriculum kwenda kwenye competency based, na elements nyingi ambazo tumeziongea hapa. Walizunguka kila mkoa kuweza kuomba maoni yetu. Sijui wangapi tulishiriki, mpaka sasa hivi kwenda kwenye website yao kuna fursa wewe kutoa maoni, unadhani mitaala mipya iweje. So we don't have excuse this time. Kila Mtanzania amepewa nafasi ya kutoa maoni, na waliwatufuata kwenye kila mikoa kutuomba tena maoni mbali na hiyo fursa. So let us see how that will be na kutalinki vipi na hii kitu. Ndio maana tuna hii approach ya hii program inaitwa multi-sectoral. Tumeona wenzetu walivyofanya, hawakumwacha mtu nyuma. Walifanya na wadau mbalimbali, wazazi, walezi, serikali na nani. The approach of multi-sectoral means kwamba program hii sio ya serikali, sio ya Save the Children peke yake. They have shown us the way. Sisi wote tuna nafasi ya kuweza kuimplement hii program. Kila mmoja atakuwa achangia utekelezaji wake. So we all have a role to play. Kingine ni kwenye masuala mazima ya watoto wanaishi kwenye maeneo, wanaishi na kufanya kazi mitaani. Jamani, kuna miongozo kwenye hili swala. I encourage you to go online
na kuweza kujua nafanyaje. Hakuna mtoto aliyeachwa kwenye hizi programs, kila mmoja yupo kwenye utekelezaji wake. Lakini kwenye swala zima la jamii, walichokifanya wenzetu Save the Children kufanya kazi na wazazi na walezi na wale caregivers ni mfano mzuri. Ukija kwenye program yenyewe ya MAM, tunaita program jumuishi ya taifa PJT ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto ya MAM, inaelezea jinsi ya kuengage all the key players within the community, viongozi wa dini, wazazi, walezi, caregivers, wasichana wanaotusaidia shughuli za nyumbani, yao wameweza kuweka wote into consideration. Kwa hiyo kingine ambacho nataka kuweza kuzungumzia ni kwamba walimu, jamani, hii program tunaizungumzia hapa ambayo nataka sisi wote, hasa mashirika ya serikali na media na nani, kuweza kuitekeleza, na wote tuna mchango. Inataka kuhakikisha kwamba hadi mchakato mzima wa kwanza imetoa miongozo. Tunaposema kwenda kuanzisha creches, vituo vya malezi maeneo ya kazi, CRDB Bank, nenda airport pale na maeneo mengine ya kazi, yameonyesha mfano. Sasa hivi hata kama mama ambaye amejifungua anapata nafasi ya mtoto wake kupata chumba maalum cha kumlelea na kuchechemua malezi na makuzi yake, na kuna watu wameajiriwa pale kuja kusaidia hilo kitu peke yake. So mfano tumeiona na miongozo imetoka jinsi ya kuweza kuanzisha. So any of you unaweza kupata ule mwongozo, yeyote anayefanya naye kazi eneo lako la kazi, kama ni CSO, kama ni media, let us create awareness na kuhakikisha kwamba kila mmoja anauelewa na unaofanyia kazi. Kingine, hii program inaenda kureview hadi miongozo ya kutrain walimu. Niliona swala la kutrain walimu liliibuka kule nyuma. Walimu ndani ya vyuo vyetu, curriculum zao zitakuwa reviewed, wakisha kwamba masuala ya ECD au masuala ya malezi na makuzi ya awali yanakuwa incorporated, kwamba tunazalisha walimu kutosha kuweza kuendelea kwenye hili swala. Ofisi ya Rais TAMISEMI hivi karibuni, nafasi za ajira zilizotoka 30%, they were employing pre-primary teachers. It's because of the influence ya program kama hizo wanazofanya Save the Children. They learn from the community, na sisi pia tunaweza kujifunza, na tumeona advocacy imeweza kufanya kazi. So congratulations to Save the Children on behalf na wadau wengine ambao wanafanya vitu kama hivi. Serikali nayo imeweza kutambua. So what are we doing kwenye hili? Lakini kwenye programu hii pia imeweka mkazo kwenye establish ECD centers kwenye maeneo mbalimbali, ili kwamba ziweze kuwa na huduma za kutosha kwa watoto wote. Lakini kwenye swali lingine liloulizwa upande wa swala parenting education, kuna just encourage tu jamani, kuna masuala online, kuna miongozo serikali imetoa hivi karibuni. Nitacho tu kwenye mwongozo wa pili wa uanzishaji na uendeshaji vikundi vya malezi na makuzi kwenye jamii. Mwongozo huu unaweza kutumika kwenye maeneo ofisini. Ukishatolewa kitu kama ni mwongozo wa serikali, unakupa wewe nguvu kama mdau. Sasa unasema ni multi-sectoral approach, kuutumia na kuweza kuenforce. So let us do our part kwenye hilo. Lakini kwa wakati huo mwingine ningependa kuweza kuangalia swala zima la watoto wenye disability ambao wanatengwa. Nadhani this is why they were Save the Children, kama tulivyoona kwenye ripoti yao na program inavyosema ya MAM, kuna haja kubwa kuwekeza kwenye social cultural norms within our communities. Kuna mila na desturi nyingi zi associated kwenye na watoto wanaozaliwa na aina mbalimbali ya ulemavu ambazo zinaathiri. So we need to be able to engage kwenye kuziaddress hilo swala. La mwisho, naomba niweze ku-acknowledge kitu kimoja. Hali za kiuchumi za leo, mazingira ambayo wazazi wetu walezi au baba na mama wanaofanya kazi, na hali za maisha za kiuchumi, tunakubaliana kwamba mazingira ya kazi leo, ili mwanamke aweze kusucceed kwenye in the world market leo, ili uweze kupambana kupanda cheo kazini na masuala ya kibiashara na nini, uhalisia ni kwamba muda wa kutosha kuspendi na mwanao nyumbani kwenye malezi inakuwa ni shida. That we appreciate kwamba hali ya kiuchumi imekuwa ni shida, na kuna wanawake wengi ambao they are doing their best. Kuna single parents ambazo most of them ni wanawake of whom wanatakiwa waweze provide kwa ajili ya mtoto, kufanya kazi, apate fedha na apate muda kuweza kumlea mtoto. We need to appreciate these women na wale wazazi ambao despite of the economic challenges they are doing their best to raise these children. Hii kazi sio rahisi jamani. The question is waweze kupata elimu ya kwamba hata ule muda mdogo anaopata kama ni wa weekend au that half an hour during the day au katika siku ambayo anaweza kupata mwanae au ile 1 hour, how do they use it? Wakipata parenting education kama alozungumza mwenzangu dada Jane hapa, don't have to repeat, ile 1 hour inaweza kuwa very meaningful kuspend muda na mwanao
what can you do na ule mtoto kupata uchangamshi wa awali tofauti nikipata 1 hour ambayo tutaangalia naye TV. It's not about watching TV with your child or playing games on the tablet. How do you engage with your child? Make that 1 hour, that half an hour, that day, one day during the weekend, more meaningful once you understand responsive caregiving and parenting. Thank you. Just a little bit of an announcement kwa wote ambao tuko ndani kama wadau, based on your interest kama wadau kwenye masuala ya mtoto. The program is also going to be launched in Dar es Salaam, just for the Dar es Salaam region. Tulilaunch kwenye ngazi ya kitaifa mwaka jana December, Mheshimiwa Rais, lakini kwenye ngazi ya mkoa will be on the 8th of September, the following week inayofuatia. Itakuwa kwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, ambapo watakuja viongozi wote wa mkoa wa kiserikali, viongozi wote kwenye halmashauri zote kuanzia meya, mkuu wa wilaya, mkurugenzi na technical officers wao wote na wadau wote mbalimbali watakuwa wanakaribishwa, ambapo tutaizindua hii program. Tutakuwa kuna uelezaji maalum wa hii program and the science of ECD. It's a great opportunity. Now this time we took a different approach, and Save the Children are also great partner in this. We'll be together kuhakikisha kwamba program zishi kwenye ngazi ya kitaifa kama mmoja wenu alivyosema. They are brought down to the grassroots ili mmoja aweze kuelewa nafasi yake and how you can play a role. This time is going to be different, and this time everyone has a role to play. Thank you. Everyone has a role to play. Asante sana na naomba kuwashukuru kwa kufika kwenu kwenye mjadala wetu wa asubuhi siku ya leo. And our next breakfast debate will be on 30th September. Kwa hiyo we'll be here. Tutashukuru kama pia mtafika kama ambavyo mmefika leo. Kwa wale ambao mmekosa nafasi za kukaa, tafadhali mtuwie radhi, but we'll make sure that next time we'll have even chairs for you guys. Karibuni tena next time, na hapo ndio mwisho wa breakfast debate yetu, na asanteni sana. Have a lovely and nice cozy weekend.